Alright, what's going on, guys? My name's Lethargicstokz. I'm going to be running Batman Arkham City 100%, no Catwoman. So, we're actually going to start this run by picking a skin. Now, is there any skin that's anyone would specifically like to see? Beyond? That's actually a great choice. So, hold on one second. Alright, so we're going to choose Batman Beyond, and time starts when we're done loading into the cutscene. Or loading into the cutscene. So, as soon as the bat signal goes away, so about now, I will start. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, So, like, basically, like, the whole premise of the story is that we're, like, in this walled-off section of Gotham because if you've seen Cowl's run, you see that the whole asylum basically fell apart after the whole Titan Joker incident. So, we start as Bruce Wayne. You have to escape the prison. Pretty normal stuff, you know, counter some guards. So, the 100% requirements for this run actually is, we have to get all Riddler trophies, do all side quests, and get all political prisoners is technically part of the side quests, but we just call them. There's no upgrades required, but there is upgrades required for the Riddler stuff. So it's like not all upgrades. Bruce Wayne, te tengo en mi lista. Bang. Funnily enough, if this isn't your guys' favorite game, I have the last game of the trilogy after this one, so stick around. Dejarle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Nuevo prisionero. Prisionero. Bruce Wayne, qué bien. So we also have Jack Ryder here. He's being cocky. If I was playing in the English, he'd be like, why would I like trust a guy who can't even fight? But little does he know that I'm literally Batman. Mantened la calma. Intenta asustarnos. And then, if you see here, he begs for us to help him. He dicho que arriba. Azrael reference when we get hit. So, we meet Cobblepot. You might think that we're captured, or we're not going to be able to get out of this predicament. Trust me, we will. Game would be over if we got killed right now. Upcoming is a skip called Intro Fight Skip. I'll maybe take one crack at it, but it's really not worth it 100%, and I'm kind of bad at it, so. Digamos que es una venganza a la antigua usanza. The strat here is to also just counter backwards. It's counter backward animation is actually the fastest animation that you can get for countering as Bruce Wayne. I'm not so sure as Batman. I'm pretty sure it is too, but it really doesn't come up. So
We'll give it a second crack. I felt good about that one. Alright, so we didn't get it, so we're just gonna fight the guys. Yeah, it's kind of a hard trick. Really arbitrary for this long of a category. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Que te arrestaran era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el protocolo. Not much to talk about here. He says that he got arrested on purpose, but if you've watched the first cutscene, well, he didn't say he gets arrested on purpose, but like Alfred asks him, and he doesn't really give a defined answer, you know. So here, we're just gonna put on the normal bat suit. No beyond, unfortunately. Not really how that works. Yeah, we were just kidding about that. Alfred, le quito. So if you guys have ever wondered how Batman gets changed on the rooftop with nobody questioning him, mind your own business, man. It's not Batman. Don't understand. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos So after this cutscene, we're actually going to be getting a large amount of collectibles, or not collectibles, but Riddler challenges done, and we're going to be saving Jack Ryder, our first political prisoner. No, señor. La predilección del Saving him actually negates having to save a political prisoner that's in the hobo camp next to courthouse. So it's actually pretty sweet. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Hola, caballero oscuro. So ¿Eso te ha parecido fácil? Estaba previsto. yeah, No era más que un simple avance de lo que se avecina. Te arrepentirás de intentar vencerme. we're gonna start with a beatdown, because every good combo starts with a beatdown. Tal vez no quieras, pero debes hacerlo. Es una cuestión de vida. And then we're gonna do 3 of those. I think they're called aerial redirects. And then we're gonna do that. I'm gonna get another beatdown in here because there'll be another spot where I do 5. And then it's always good to get back claw slams. So that's actually some pretty good stuff I just did there. Hopefully it says I saved Jack Ryder. Yeah, I did. So we're good now. We have some pretty cool stuff coming up. This courthouse, some I'm in Arkham City speedrunning, you know. This next glitch is called roll cancels. It's where you spam a quickfire backclaw and roll at the same time. These they're like banned and glitchless. Oh, and so it looks like I have to get 2 chairs in I have to get 2 chairs in Steel Mill because I forgot. Yeah, that sucks. These guys usually don't like to go for round 2, so I'm just gonna fight them. Batman debe ser castigado. Protesto. Denegada.
Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. So La bala entró por the esa whole ventana. story explanation for that is that we got shot at by the Joker Me from llevarás. the church, and now we have to go over there. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra. Cámara caída en el sector 2. And here's He Azrael, estado observando in him el arma. earlier, stalking Dime si us. estás preparado. Yeah, he stalks us for like most of the game. Not really anything we could do about it. He also stalks us at night too, so pretty cool. But he doesn't really stalk us. We like kind of like ask him for some help, for some training, you know. They're not like training us. But... So this get a Riddler challenge, and we get to answer the phone and run. You usually wouldn't be able to run if you didn't enter combat by doing that. I'm gonna throw a batarang at that. I like to get my slide kicks here because he's, yeah. Now I'm gonna be entering the church. Here's Harley Quinn. She's basically making the whole plot line. She's like talking about the whole plot line like in a weird way. So no one really caught on to this. I didn't really catch on to it in my first playthrough. She's basically saying that there's a doctor that she needs to bring to, or that she brought to the steel mill, and all the other doctors are stupid. No le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! Alright, so there's actually a way to do the church that's faster. Ideally you do church skip, but that's not that doesn't work in 100% because you soft lock an upgrade and Zaz as well as the Riddler side mission, I believe. So we just, yeah, so like what you've seen there, we went to the smoke, but they don't really like kill any hostages. We just like continue to not be in the smoke. Espera aquí y no hagas ni un ruido. La sala está asegurada. Ya estáis a Oops, salvo. I did not mean to do that. Here's some pretty cool gliding. Wag gliding, if you may. And now it's time to go find out who's really behind this operation, even though I already told you guys. Oh, and Ahí está. first time I've gotten that before. I know that's a known thing, but it's the first time I've ever gotten it. So what happens is like the ground is deloaded and the guy fell to the floor. This is the classic. If you don't run out the window, you're gonna explode, but you really don't have to explode. You really won't explode until like 10 seconds later when he counts down more. Yeah, so finally out the courthouse and or the church, and we're on to our first bit of RNG going on He here, aislado la señal que sirve de control remoto which para is el jefe. phone RNG. Joker está The detrás. Zaz side mission is very RNG. Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor.
So probably not gonna ring on the first try. Never does. What? Just like plain, my battering is just plain out not hitting the phone or not hitting the camera, which is like very interesting. 4998. I think this is the left phone. Actually, it's the right phone. Very good RNG. Oh, Batman, pareces impaciente. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vas a necesitar eso para resolver mi jueguecito. Tal vez hayas oído que he estado llevando la salvación a los autómatas descerebrados que tienen la suerte de contestar a mis llamadas. ¿Cómo que la salvación? Los has estado matando. Eso es una cuestión de perspectiva. Por ejemplo, desde donde estoy yo, puedo ver a 3 cerditos esperando a que yo les cure de la What's vida. basically going on here Desde is su perspectiva, Daz is telling us that he captured like political prisoners. Como les He's hagas daño, gonna kill them ¿sabes? if we don't Acabaré contigo. answer his Seguro que calls sí. or get to his Pero phone primero calls fast necesito. enough. Ahora Kind of mismo en stupid. alguna parte de I don't know how Arkham this would City like está stop the sonando un Batman, teléfono. but to each Lo their sé, own. es un sitio muy grande, pero tienes que So encontrar after this sin call, we're perder actually gonna need to demasiado get material a estos cerditos. 150 Y no glide intentes ninguna Riddler jugada. physical challenge and Un a amigo me ha ayudado a 250 pasar glide esta señal por todos Riddler los challenge. repetidores de aquí a Blue These Haven. this is probably like the best place Jamás to me get it. There's some zip. encontrarás. I know on Y ahora console there's cuelga some ese zip you can teléfono do, y echa a and correr. you can get both of those Ring, and then just reload. ring. So here I like to grapple onto the. I like to grapple on this, and just run and slide off of this because I like the most height. There is some swag stuff you could do here, with like balloons. It's usually just for me just to get to the location because I'm kind of bad at like doing swag strats. We got 150, which means that if we don't fall into the water here or drop our glide, we're gonna get 250. Bienvenidos, fresos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. So it's like about right now, yeah. Y lo mejor de todo, un mundo donde And then la we única glide persona que kick puede to dar this órdenes wall. es We grab un this. servidor. We grab this, Tengo cámara caída en el sector 4. and then we answer the phone call. You know, it's really considerate of the thugs to wait for us ¿Te to answer the phone call. ¿Cómo fue mi primer asesinato, Batman? No, como sin duda, ya sabrás. This is just more. He's like telling his story, how he became a killer. You know. Que podía tener todo lo que quisiera, pero claro, lo único que quería era recuperarlo. Ahora sé que eso era imposible, claro, porque su muerte obedecía a un objetivo superior. Pero en aquel entonces todavía no había experimentado el placer del acero frío cortando la carne caliente. No tenía ni idea de que podía salvar a esas personas de la implacable desgracia de su existencia. Tenías que haber seguido así. ¿En And serio? then Batman basically says, Entonces me maybe callo. you shouldn't be a killer. Busca otro He, teléfono, Zaz Batman. gets super affected by, Adiós. offended by that. So this is actually. Let's see if I can get someone with those. Cámara caída en el sector 4. Cámara perdida en It doesn't look like I got that. Very peculiar for me. Actually, I did get it. Very nice. Yeah, I didn't really know I was gonna get that. It's the challenge is getting thugs to hit each other while in smoke. So we're just gonna do this like casually. I've heard that most people usually get the grapnel boost early because it's like, or it's not early, but like they usually get it right here because it's like better for gliding casually. For here, it's just required for 100%, so that's why we get it. It used to be routed into any percent long time ago and glitchless. We routed those out in like in glitchless. We routed out in like 2021, 2022, and in any percent, it's been routed out since like 2018, 2019. Entrenamiento de realidad aumentada activado. So yeah, it's just some cool gliding challenges. These are like a walk in the park on keyboard and mouse.
So then here we have like so I like to get you, and I actually have to move to the side for this one. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Nothing much to really talk about here, just full gliding. Entrenamiento de realidad And aumentada completo. basically Batman is like, Alfred, I think I need the grappler boost. And Alfred's like, Mr. Fox, told you it isn't ready, man. Be patient. He's like, nah, I need it. So it's always the same puzzle for this. It never changes. So it's 1 3 5 2 4. Pretty sure. Yeah. Fun fact about these: 5 is always followed by 2. Nope. And so I accidentally failed it because I didn't move my camera the right way. So we're gonna have to redo it from beginning. Not too much of a time loss, but it is kind of annoying. This is 4 3 1 5 2. I think this is 3 5 2 1. And then yeah, we get that. Grapple cancel off of this. If I get another grapple cancel, yeah. Grapple canceling isn't like that big part of the game. That big of a time save in this game. It's usually a big time save in like Arkham Knight. So then we get this thing. The grapple boost. I'll showcase it right here. Sorry. I'll like showcase it right here. Got confused because of the route. Yeah, so like it basically, you don't have to like go on top of something. It'll it's like it'll push you forward over like the object that you're grappling onto. This achievement's kind of, that trophy's kind of hard casually walk in the park on speed running, because we just don't do the math and we just do the roll. Alright, so there's this. Basically going to go into the steel mill now. We have to find the Joker. The next skip, kind of a skip. This is not a glitch. It's just a skip. It's called a lava skip. It's relatively easy on keyboard and mouse, but it can get pretty tricky on a controller. So I'll show it off right here. Yeah, pretty easy. Skips having to walk on the railing. Yeah, we gotta buy upgrades here. So the optimal upgrades to get are multi battering. This ends fights like really fast. And then special combo takedown boost, which is really effective.
and just taking out loads of enemies. Llevarla a la cámara de esmaltado. Mister, ¿quiere que le explique un poco más? Y el resto de vosotros, idiotas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Id a por el muñeco de nieve y traédmelo aquí ahora mismo. So here I actually have to get the two guys to pick up the crate because thing happened in other place. And they didn't really want to. Right, when they did pick it up, who's gonna throw it? Come on. Come on. You? How about one of you guys? Hey, come on, throw it. All right, good. So you're gonna see the full power of the multi-ground takedown here. Took out about 6 enemies, and I wasted it on because I thought there was a guy behind me that was down, but there turned out there wasn't. Alfred, el Joker está encerrado. We just figured out that Joker's in the manager's office, and now we're gonna figure out a way to get over there. There's a couple of ways to do this room. I found out that the most consistent way for 100% for me is to slide under this guy. Do what you might that is called a ground takedown cancel. It's while you're on controller, you're spamming quickfire batter or quickfire backclaw while you're in the middle of an animation. So you actually don't have to. I'm actually gonna try to get this trophy right now. Kind of iffy where you're gonna get it. Oh yeah, look. Yeah, it's right there. You can get it through the floor. So that actually routes out having to do anything with the bumper cars in the other room. Here we have pretty cool strat going on here. This is to get a physical challenge, to get a couple of trophies, most efficient way. And then so there's a challenge for getting an inverted takedown, which is I know that most of the casual players grind it out, just inverted takedowns because that was like all they knew how to do. But it's actually faster to not do any and just play a combat map. I like to throw smoke in there. It gets them distracted. They don't move out of the room. And then we just do this. We rescue the doctor. Skip the cutscene. This is our first Harley head of the run. Yeah, when I cancel that, I usually get that stupid stuff, and so this is a door cancel. I can do one. It's basically staying on one side of the door while pressing rec to interact. So there's a way to do this one. It's yeah, to get a physical challenge. You and I got it. Very nice. Oops. So what coming up? We actually have Hammer skill. If you guys have played this game, you probably got jump scared by Mr. Hammer. Well, we're just not gonna let that slide because we're not gonna let him get the chance to jump scare us. So it's basically you get storage. So there's the wreck is like actually the most broken weapon. You get storage, and then we wait a second, and we roll through the cutscene. Now here's a unskippable cutscene for about 2 minutes, and 30. The whole premise is that Batman got injected with Joker's blood, and there's nothing we could really do about it. Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable, pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas.
sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡Oh, venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. Ah, ¿no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? Uy, no te lo he dicho. Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo. Envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. Protocolo 10. Basically, Nunca había oído eso. Batman Agárrate. Batman asked about Protocol 10. Joker gave him a sarcastic answer, and kicked us out of a window. Alfred, el So Joker. now we have the Joker's blood running through our veins, and we have to deal with Protocol 10. We're not having a good night. Here's this trophy. Trophy's kind of hard casually. I had a lot of trouble with it, but it's. I don't know if I'm gonna get it. I didn't get it. So the backup for here is just, oops, sucks. To remote battering. I kind of suck with remote battering and keyboard and mouse, but I don't really want to switch over. And then I like to go get the trophy we have to go get. This is what we would call this a reload strap. So we just go through mines, and then we get the trophy, and then we reload, and it's gonna put us into a different spot because Batman. I don't know if it's like in the code or not, but probably is that Batman cannot be put actively in danger while El reloading. laboratorio de Freeze debe estar por aquí. Está claro que se dirige al punto más frío. And then we No entiendo cómo no se me había ocurrido get that, antes. Una línea directa con mi mejor amigo. and we go see our second Azrael sighting, ¿Eres tú aquel del que habla la profecía? Siempre que me aburra. which is very nice, very sick because he actually went on the right spot. And then we're gonna look at this timed trophy. A lot of the timed trophies I found were really hard. Any prisoners? There's a prisoner. So this is a political prisoner. This is what you might call pure RNG. And now we need to go talk to another political prisoner, but this guy, you'll just see what happens to him. I actually got the startle once in my life. Very nice. Lanzaré el ancla más lejos para que se active el turbo. Por favor, Batman. ¿Qué haces aquí? So yeah, he's talking. Nothing much to talk about. Oh. Yeah, that sucks. Un escenario del crimen. Es la única forma de saber quién mató a este hombre. So La bala dio aquí. anyone have any guesses for who would snipe a guy, cold blood, not miss his shot? Yeah, if you guessed Mr. Deadshot, then probably right. Jim Gordon, actually, yeah, Jim Gordon did do it. You know that Jim Gordon's actually the Arkham Knight. Batman Arkham Knight. Yeah. Very surprising. Oh no. We do another reload strat here, and this is the last of the mine trophies where we just like go blindly in.
we get put right here. In which case we do a cool strat courtesy of K-Wing 6017. He's a very sick Arkham speedrunner. Makes a lot of good strats. It's time on to. El disparo fue efectuado desde aquí. Debería escanear la zona. So this is actually a dead shot casing. It actually has dead shot on the thing. Can't really see it, but it does say dead shot on the casing itself. Alfred, Then we're gonna pull the crane up, get this trophy. While we're waiting, we're gonna look for some political prisoners. Look like we have any that are. It doesn't look like we have any political prisoners. We're gonna go and get some more trophies. Like I actually have amazing phone RNG and terrible prisoner RNG. I'm gonna curse myself by saying that, but I'm just gonna say it here. We're gonna be taking another trip back to Industrial at the end of the game. We're gonna be taking another trip back to Industrial at the end of the game because I need prisoner cleanup. Here we're gonna raise the crane, activate this. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Here we have a nice lighting. We actually have to get challenge. We actually have to get a Riddler challenge for this too. So I'm gonna take my time. Chris habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. And I actually didn't get that, so I'm just gonna do this again. Oh, he does not like staying on the edge. Hold on, I have an idea. I kind of really want this right now. Yeah. All right. So yeah, we're gonna do 5 wreck shots in a combo. That's another physical challenge. That is the same principle as a ground takedown cancel, but it's multi-ground takedown cancel. So it's just cooler and faster. So the trophy. So Bane basically got infected with like Titan, and he's basically addicted, but he doesn't want to tell anyone. So we're just gonna go get him. We're gonna go destroy the Titan, and he's gonna like do some weird stuff about it. Maldita sea, hay una cámara rota en el sector 3. What you see in there was a strat that we do in any percent with double shot, but I actually don't do the double shot strat. Double shot is basically shooting the wreck twice in a very small period of time. Para escuchar todas las comunicaciones del pingüino. It's considered a glitch, so we don't do it in glitchless. But since this isn't glitchless, if this was glitchless, it'd take me another 2 hours. My only crutch that I have like a sub 4-hour time is that I know the glitches pretty well. The glitch is in this game pretty well. And then this guy's been dodging my attacks recently, so just gonna do that. We're gonna throw a smoke at these guys. We're gonna get a Riddler challenge for taking advantage of them while they're in smoke. And then I'm actually gonna get 3 of these, which is actually very nice. We interrogate the guy. He says Mr. Freeze is in the museum. Penguin says that he's gonna cut the tongue out of the guy's mouth. Here we have glowing grape. Eso no suena bien. Alfred. Hola.
So now we have the codes. Most of the places here. And it's time for more of a collectathon. I don't think we do a story thing for another like 5 minutes. So you and you. That's a lot of things. There's more to come. Nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Será cabrón. Explosión a la vista. Los escáneres térmicos muestran múltiples detonaciones. Cambio. Recibido en AT3. Parece que el señor Cabebot se ha puesto en movimiento. Dejadles hacer. Será interesante presenciar cómo progresan las cosas según nos acercamos al protocolo 10. Afirmativo. AT3, continúe su patrulla. Corto. So now we're gonna go into the Riddler Church. If you remember, 10-20 minutes ago, the place was just like a just a regular cathedral. But now that the Riddler is back in town, he decided to renovate it. He also kidnapped all of the hostages we just saved, so now we actually have to do this side mission if we want them to live. We kind of do because we're Batman. ¿Dónde So los has llevado? gotta take out the Riddler, take him down. Caballero Oscuro, no eres tú el que necesita respuestas, soy yo. Contesta mis acertijos y te diré dónde están. ¿Resuelves mis acertijos? No morirán. ¿Qué? ¿Empezamos? Soy un instrumento cuya música siempre sale del corazón. ¿Qué soy? And then he wants to solve a riddle, but the strat is to actually solve another riddle, so we don't have to come back in here because you won't. I don't think you'll be allowed to scan. Actually, you'll be allowed to scan, but if you just do it right now and then right then, you don't have to wait for him to talk. Do that and then run to the door. Estará el juzgado. Y te sugiero que te des prisa. Puede que ya le hayan sentenciado. And then he basically says that our first challenge is at the courthouse. Por todo Arkham City, bien infiltradas. Hay personas que And he says that he has a bunch of informants that we're gonna eventually have to take out. But in this run, we don't need to take them out because we're fast, and all they do is give us Riddler trophy locations. I also have something called the route tracker going on, so it tells me what trophies I've missed by reading the save file and what trophies I need to get in exact order because of the route. There's a cool strat for this next upcoming trophy that a couple of us made. So it's for this one, basically just, and then we get the trophy through the gap. This game has a lot of gaps, but nobody would really think about, like, you know, no one would think about putting gadgets through it to get another trophy. ¿Desde cuándo te gustan las flores? ¿Qué va? Pues lo parece. Cámara caída en el sector 2. And then it's time for more upgrades. Right here, I like to get the shockwave attack, the turbo attack. I like to get cryptographic range. Another trophy that's kind of hard casually. Don't have to upgrade. I shouldn't have been seen there, but that was my fault. Got more trophies. Oops. It's time for another couple of trophies.
This time we're actually entering the Bowery. Can't talk, can't speak right. Did not get that. I don't know what happened there. And there's another one going on. Where? Hold on 1 second. Yeah, there. Sorry, I don't think it was loaded in, so I didn't really get the chance to see it. We go through the wall. Go through another wall. There'd be an ideal spot that there'd be a prisoner right here, but there's unfortunately not. Not any combat challenges right here. I've kind of got the bulk of the ones that are really super hard to get right now, so it's just more prioritizing fast combat, which I'm no good at either, so it doesn't really matter. Now we're going to be entering the museum. Hopefully nothing will go awry. No signal jammers. Just hope everything goes a-okay. There's actually a strat to start running, so you don't have to watch the cutscene here. Oops. Excuse me. Batman really doesn't like rolling through that window specifically. Algo está bloqueando la comunicación con la Batcueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. So basically we learned that there's signal disruptors in Arkham City and we need to go shut them down before we can proceed into the museum. There's kind of a lot of collectibles that we can get during this, which is nice because this is like a really boring part of the game. Oops. So here we're gonna have jammer cancel if I can do them. Yeah. Kind of bad at them, but okay. So I tolerate them. They are faster, and if it's faster and it makes you cry, that means you know it's a good strat. We're actually going to be getting more jammers here. And we're going to be doing a cool zip. This is the first of a lot of zips. I didn't get to cancel there because I was not actively moving. You can actually, people like to go to the sides, but you can actually just cancel them right in front of their face. Oh, well, really, I can't. This is, the next thing is, it's called a zip. It's basically, changing Batman's status to zip, to like send him into, more closer to the map's origin. I didn't really do a good thing of explaining that. I'm not really good at explaining, glitches in this game because I can barely do them myself. But we're actually gonna go into the underground using this one. This not the same exact zip, but this same kind of method will be used to go into the underground to skip a bunch of stuff after museum. Wonder if I'm gonna be low enough. All right, so some more cool stuff going on here. Some cool glitches. I can never get 3 jammer cancels. It was like a blessing that I could get that with 3 jammer cancels earlier. Can't speak. Oops. And
All right. So that can happen. This is it's gonna send me pretty far back right here. Yeah, that is an unfortunate inconsistency in City, getting zipped into a wall. I'm pretty sure I was at 62 FPS. I wasn't too bad. I'm just gonna redo Vuelve a this. bloquearse. Parece que el disruptor del pingüino It's se actually activa very cuando la unfortunate that Batcueva that llega a Arkham happened, City. because that means I have to do this whole process again. Not too big of a time loss, only about like maybe a minute. But in some categories, like any percent, that would be the end of your run. Yeah, and I already failed to cancel. Very nice. Okay. It's much easier to do these cancels on controller, I feel. That's why I do them on controller. I actually don't like that guy being up there. So that's actually where, ooh, I got placed super badly. PC is not having a fun. Actually, it wasn't bad. It's actually better, but my PC is not having a fun time. 2 FPS. Oh, forgot that you're not supposed to do this. Well, enjoy Batman grappling for like, it's 30 seconds. Oops, did not mean to press that. Actually, I think that's the wrong game that I realized that grapple boosting is bad. Or is okay. Yeah, so we're gonna do this for a third time. It's okay because it's actually better that I do La señal vuelve a this now. bloquearse. Parece que el disruptor del Like I pingüino se get this activa cuando la terrible Batcueva out of my llega a system Arkham now City. because this isn't too bad, but like later this would like these type of mistakes would be really bad. So at least I'm getting the bad player out of my system. I may actually just do the backup here. This is more marathon safe. I didn't really think of it. Ya habéis oído al pingüino. Batman viene hacia aquí. Bien. Siempre he querido verme las caras con ese frío. Sora, sí. ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¿Ah? ¿Quién está jugando con el disruptor? Ha usado el humo para escapar. Tiene de todo. Jeez. ¿Qué diablos? Es él. Es hora de morir. ¡Le tengo! ¡Está por aquí!
Arkham City. We have a hack next. Brain power, vanish. Then we have a metro thing to do. ¡Corred! ¡Corred! ¡El murciélago nos ha encontrado! Tengo una cámara caída en el sector 1. ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! Come on. The game doesn't like giving me good grapples. It likes giving me mediocre ones that I can't really do much with. ¿Joker está en la ciudad? Todo el mundo dice que se ha pirado. Yep, so not going well right now. Me pregunto si el jefe me pagaría un bonus si le traigo al ricachón de Bruce Wayne. So I mean, you want to talk? Debería escanear Yeah. el escenario del crimen para establecer la causa de la muerte. A la víctima le han extirpado la cara y le han envuelto la cabeza con vendajes. Se han producido 3 asesinatos en Gotham el último mes con el mismo patrón. La prensa ha llamado al asesino ladrón de identidades. Si está en Arkham City, tengo que localizarlo y detenerlo. El ataque ha hecho sangrar mucho a la víctima. Es probable que el asesino tenga restos de sangre encima, sin que lo sepa. Filtraré el escáner para que capte las partículas de la sangre. Eso me llevará hasta la última persona que vio a la víctima con vida, o hasta el propio asesino. ¿Por qué le has...? Puede que haya más víctimas del ladrón de identidades en Arkham City. So next, so basically, see he's the identity killer. He's been taking faces off of people, and he's been been hiring goons and stuff to cover it up. Political prisoner probably for like protection, maybe. Not have to, be in the super prison all alone. Trophy's kind of hard. Yeah, I'd really enjoy if I wasn't hitting the very end of the pixels. No. Alright, yeah. Whoa. This is one of the harder trophies. Like I said, this usually happen. Oh, I'm just really not having a fun time with this trophy. Alright, so yeah, we got it. There's a phone ringing. Very tempting. But I don't think we should get it right now. I don't think that'd be... I'm having some difficulties gliding. Jeez. Objetivo iluminado, repito. Hemos localizado a Batman. El objetivo Batman ha desaparecido, no lo vemos. I'm very bad at this game. Especially like this part of the game, most boring part of the game. Didn't really practice it. Hold on.
we go get this Titan container like we promised Spain. Este contenedor de titán está bien protegido. La única forma de destruirlo es con el gel explosivo. Es hora de morir. ¡Le tengo! ¡Está por aquí! Hemos perdido una cámara en el sector. Tengo que encontrar y destruir el resto de contenedores de titán. Now we're moving into the museum. ¿Me has dicho que Batman no podría burlar los disruptores? Pues sí, no sé cómo lo... ¡El murciélago está aquí! Very nice fight we had going on there. For reference, we're about 87 trophies into the game right now. Registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestro... Rex era un carnívoro bípedo que vagaba por las tierras que ahora son Gotham City hace 65 millones de años. ¡El murciélago está aquí! So, upcoming glitch, really major glitch, called Dino Skip. And we got the nice rolls. So this consists of getting into the freeze room without going through the gladiator pit. Because the gladiator pit is like a long fight that no one really, like, kind of slow to do. Like, this skip is like 5 minutes faster or something. Oops, got it and I lost it. Yep. Alright. So I'm gonna attempt one zip dino skip. Because it is faster. I don't believe I didn't get it, so I'm gonna try to recover this. I don't think I'm going to be able to. Yeah, I'm not going to be able to recover this. So that's an example of what not to do during Dino Skip. Very sucky. Make sure that, hold on, I want to make sure that I did this. Yeah, doesn't like to. Doesn't like to stay shut. Because it's, this game, if you do something while a save is occurring, it will not save that thing that you did. The game can like naturally autosave about every 7 or 8 seconds. Actually, not really sure where we are.
got the grapple. Very nice. That's basically Dino Skip completed. A lot of struggle going on during this run. Could probably recover it because I have some time saving the backtracks and stuff. Again, the hyena riddle. Very nice go work. Now that we've saved Mr. Freeze, we need to go get his suit because a man is nothing without his gadgets. ¿Qué estáis esperando? Los policías infiltrados me necesitan. Si los dejo en el hielo, morirán congelados. That's it's called a wreck jump. I did it during a Dino Skip as well because I lost all my height to something. No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados. But there's another cool tutorial skip coming up here. I wonder if I got it. That was very interesting. Actually very risky, but I did get it, so I'm not complaining. It basically skips the whole cutscene where Batman talks about how they can see him hiding in the darkness. No haga ruido y estarás a salvo. Are you serious? ¡No te muevas! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Talk to this guy. Goes us to the wreck. This thing. No. Now it's time to go face Penguin one-on-one. Failing at my own strat here. This strat is yeah, so it's basically just you don't have to go into the room. But Los policías infiltrados me necesitan. Si los dejo en el hielo, morirán not gonna congelados. work. That's not a high enough wreck jump. You usually need like a wreck jump about that high to get over the water. No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados. Hola, Batman. No puedes ganar, Batman. There's a thing you can do here. It's called the whiff. It's punching Penguin as fast as possible. Yeah, didn't get it. ¿Sabes qué? Kind of hard to do. Now we're on to the Solomon Grundy fight. This is the most standard boss fight across casual playthroughs and like speedruns. Quite literally, just do what you do in a casual playthrough, just a little bit faster. Except maybe, well, there's some speed tech to reload in the right spot.
but nothing more than that. And that's not bad. Dang. Somehow the easiest boss fight is the one I gonna fail the most at. You do something comical here, and you know, when Batman like kind of just disappears out of everyone's sight. Look at that. Gone. Oh wait, not yet. But I will disappear. See? No more Batman. It's actually just called Air or Batman. Just Man Arkham City, you know, Manham City. Pretty standard. Batman kills, you know, everything of the sort. Lo que vamos tú y yo. Murciélago contra pingüino. So we're finally out of here, out of the museum after like 10 minutes. Oráculo, cambio de... En la sangre de Ras al Ghul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. There's a skip you could do here with the wreck. Let's see if I can try to do it. Yeah, a little bit too early. Veo que ha pedido información sobre... ¿Puede oírme alguien? ¿Cambio? Te oigo. Esto es un caos. El jefe se ha esfumado. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el pingüino? Ni idea. Estaba soltando eso de voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos. Y de repente nada. Cero. Esto no me gusta. ¿Crees que está muerto? ¿Le ha matado Batman? ¿Ha vuelto por el museo? El museo está cerrado. Esos cerdos de incógnito se han adueñado del sitio. Teníamos que haberlos matado. ¿Y cuál es el Next plan? skip. Next skip. Escondernos. Y si vemos a la gente del Joker, Get los matamos. underground. I can't seem to get storage. Yeah. This unlocks an upgrade called Tyro. People don't like getting it in this category for some reason. I think it's one of the best, like, you know, one of the best upgrades to get, and it's like it's part of the any percent route because we have other stuff to because we have a skip to do, but people don't really get it during 100% because they say it's slower, but it's really, I think it's like 13 seconds faster with the skip you do in Steel Mill. Here we're gonna do we're gonna do a rec zip, which is, so we pull out corner, we get storage first, and then we pull out corner, and then we zip. Here's, oh, probably good that I didn't do that because I forgot this. And then you do this.
The game has some unclassified awareness. Yeah, there you go. Next thing to go do is get this trophy, and we're gonna do a wreck jump because it's actually required because the grapple pretty sure going through industrial unlocks the grapple for this. Yeah. Um, there's usually like a grapple point there, but it doesn't appear in any percent after you do that. So you actually have to. I'm pretty sure unlocking the line launcher unlocks it. So now we have full trophies. We have a strat I made myself. A strat. Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, rastreadores térmicos, todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. Pero ¿cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Haces muchas preguntas, chaval. ¿Seguro que estás en nuestro bando? Lo insinúa. El Joker es mi jefe, ya lo sabes. Llevo años en su banda. Pues deja de hacer preguntas. So Oráculo. now after we go through this door, we're gonna unlock a couple of upgrades. Vaya, mira qué tenemos aquí. First being sonic battering and sonic battering shock, and then disruptor ¿Qué pasa, doctor? diffuse. Por favor, no me Alright, so the hagáis strat here Vamos a hacerte that I daño, like to do guapa. No. is to ¿Qué diablos? disarm one guy, and then ¿Eh? Seguro que ha venido de por ahí. interestingly enough, my sonic battering miss, so I'm gonna have to get that in a different spot. I think I know a spot where I can get it where it's not too big of a time save Ahora. or time loss, but it is unfortunate that it did not recharge, or that I missed it. ¿Cómo habéis podido dejar que os pare? ¿Qué pasa? ¿No tenéis suficientes armas secretas del viejo Hugo? Hola, ¿alguien puede oírme? Agárrate. Gracias. And now, so we actually have the line launcher after entering the room before this one. El Joker no le está robando las So, armas a Strange. Es Pretty Strange cool. el que le The da game would las actually armas al we'd Joker. actually be soft locked for 100% if we did not unlock the ¿Por qué line iba a launcher. hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigar. Vale, pero ¿no deberías buscar a Ras primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Bárbara. So now Batman is progressively getting more sick. He's throwing up on the floor and stuff because of the Joker's blood. But there's a plot hole in this because how would Batman be this sick when Joker wasn't even this sick when he first got the disease, you know? There's a theory that this is actually a bad blood transfusion and not Joker's blood. But I don't really subscribe to that because there's not like I feel like Batman, no cure is gonna like realistically save Batman from a bad blood transfusion. I mean, there's oxygen in it, you know. Just explain the lore.
There's oxygen in there's oxygen bubbles in the blood in the cutscene. The cutscene that we watched in Steel Mill. Very interesting. So going on to the next thing that we have to do, we have to scan these robots. La señal de localizador. This is like probably one of the most relaxing parts of the game, 100%, because you just collect stuff. Maldita sea, los datos están incompletos. Esto es mucho No más no avanzado worries que in the la world because tecnología there's que debía literally haber no way that you creado. can't collect everything. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. Pretty pog slide kick into now we have more scans. And that means that we're basically done with this room. We just have to get one more robot, two more trophy. One trophy. There's a cool strat coming up. Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. Parece que aquí encaja una espada. So conveniently that a sword fits here and a ninja drops down on us. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. Now here comes a trophy that I'm actually gonna do on keyboard and mouse. Easier, yeah, first try. There would be a cutscene that would play there about Batman's dead parents, but we actually skipped that by going underground. I forgot that we do not have a tie rope yet. This wasn't an upgrade I had to unlock. So here's some cool parkour. You can't normally get through those doors down there after doing the glitch. So we actually just glide, go down, go above. So basically, what happened there is Batman said that he wanted to join the League of Assassins, and Talia was like, okay. In this state, we can actually scan stuff. All of the glitches that we've done get down here. The game's not really sure like what state you're in. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. Bienvenido, detective. Soy el gran Ra's al Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe del cáliz. Es así de simple. We actually did not drink the chalice, so Nota cómo la sangre del demonio corre. game's actually
Game's actually over. restaurando tu salud 100%. y I'm just joking. doblegando tu voluntad. No, Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. so this wreck jump is actually gonna make us indestructible or invincible to all of the environment, which means we can glide through a little wall that and we can skip this first phase of like fighting ninjas and him talking, Raish talking. And would you look at that? Now we're in a different area. Still fighting. There's not really a skip for this part. Just do it fast. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. This is called the good old kick 'em boom. Kick him, and then we throw him off the edge with our gel. Pretty cool strat. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. Has hecho bien, detective. Ahora ven a buscarme So y a cobrar tu now we're gonna go fight recompensa. Mr. Raish Al Ghul. Be pretty cool. Couple of strats for this one. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. Now we're just fighting a bunch of sand ninjas. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. So there's a skip called Talia skip coming up. Skip's a cutscene where an unskippable cutscene where we're just watching Talia talk to Batman. It's nothing too cool. It's by slowly countering, but countering just enough so he doesn't hit you. Por eso vas a sufrir. There's a upcoming skip with a mouse.
There's a faster one that you have to do in any percent, but we actually have to unlock the remote battering, remote reverse battering. Some weirdness happening. Hazlo. I'm actually gonna reload just to be safe there because I don't believe that the right thing actually happened because I threw a battering at him and I didn't unlock the remote battering. So that's actually it'd be a soft lock if I didn't reload there. Game filled with a lot of weirdness. This is usually what's supposed to happen. ¿Dónde te habías metido? Creí que estabas muerto. Siento decepcionarte. ¿Has encontrado a Ras? Espera, las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? Normally not worth it to go for that Ras y sus cancel, but hombres tienen su base debajo de Arkham special. City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama Lázaro. Lleva siglos usándolo y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso hasta que ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los males, pero hasta una dosis tan pequeña tiene efectos secundarios muy nocivos. Tantos años tomándolo. Han vuelto loco a Ras. ¿Y crees que ya estás curado? No. The next Los up and coming efectos son thing temporales. that's kind of important Ras about quería this convencerme that para we usar have su to fusil, pero es muy arriesgado. we're gonna Cuando be acabe aquí, going tendré que out of the investigar más sewers esa the teoría back bajo way, Lázaro. Le he dicho que cierre su fosa. ¿Y crees que or out of I guess Lo yeah, dudo. the sewers, Wonder Ras es un Tower, adicto a la fosa. Le he dado una foundations, the oportunidad de back way, superar esa adicción, which o volveré includes para this hacerlo yo mismo. beautiful strat, which is line launching into a wall and then gelling above. I don't think that one was it. Yeah, that was definitely it. This is usually the way you'd go during Protocol 10, but funnily enough, this isn't even the way that we go during Protocol 10. We go a different way because we're cool. Ciudadanos de Arkham, en estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos. That was for a Riddler challenge. Tengo una cámara caída en el sector 1. Necesito tu ayuda, Batman. Cámara caída en el sector 1. No, por favor. Bruce, detecto de eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Llevamos mucho tiempo observándote, Batman. Se supone que tú eres el que hace lo que yo quiero. No me faltaba que de perra tan feo como tú
We have another political prisoner. Lo siento. No dejaré que pase otra vez. Lo sé. Oh, damn. Serious? Game has really weird gel walls. Typically on these like type of ones, game doesn't like to work in a way like productive. ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos. I'm very bad about pressing the grapple boost button. Desde mi lecho, aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida, me parece que me has traicionado y te has puesto a trabajar con esa nevera andante. Pues yo también sé jugar a eso. Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda. Vamos a ver si te atreves. Get the crime alley rid. Very interesting. Para que hagas lo que quiero. Tú no. Por favor. Lo haré. No lo. Yeah, that was what was supposed to happen. That was what was supposed to happen with the other one. We're gonna go do Hush 2. Wrong spot. Right here. Parece otra víctima del ladrón de identidades. In Spanish, Batman is gonna actually repeat himself after I scan his knife. Twice. Repeat himself. Oráculo, he reconstruido un juego de huellas limpio, pero no coincide con ninguna de las bases de datos criminales de Gotham. Te estoy enviando las huellas. ¿Puedes cotejarlas con todos los registros del país? Oráculo, he reconstruido un juego de huellas limpio, pero no coincide con ninguna de las bases de datos criminales de Gotham. Te estoy enviando las huellas. Cotéjalas con todos los registros del país. So this is the second of 3 victims. This is technically the second of 6. 6, but we only cover 3 in Arkham City. No son simples ataques al azar. Batman, he conseguido identificar. Bruce, no sé cómo es. Sí, por supuesto, lo siento. Es que, bueno, ya sabes. Tenemos a Batman. Objetivo iluminado, repito. Hemos... So we're going to be reloading the phone RNG. Hopefully I get it within a couple of tries, but... I might have to go take care of the political prisoner talking when
People are talking, phones don't like to ring. ¿Estás llamando a Batman? Tenemos a Batman. Actually, Lo has conseguido. Creo que voy a continuar con mi historia. Me siento con ganas de hablar, de confesar tal vez. Eras rico y solitario. Pero por poco tiempo, claro. Me entregué al juego. O tal vez el juego se entregó a mí. Si por lo menos se me hubiera dado bien, tal vez ahora no estaría aquí. Mi vida entró en una espiral sin control. Así que ideé desesperadamente un plan para recuperar el dinero de mis padres y volver a ser feliz. No salió bien, claro. Esos planes nunca salen bien. Pero estando a la puerta del salón iceberg en aquella calurosa noche de verano, recuerdo que sentí algo. De esperanza, tal vez. well, basically he was just doing more explaining about how his family fell apart, how parents died. You know, you think about it, Zaz is kind of like the evil version of Batman. Parents died, but he went and wasted all of his wealth on gambling because he got addicted. No lo sé, siempre vuelve a congelarse. Freeze está haciendo algo. ¿Tienes un plan B? ¿Cómo vamos a entrar? No vamos a entrar. Pienso decirle a Harley lo que... You also get a pretty good scan of the Jim Gordon riddle. Muy cabreada. Creo que el Joker no lo lleva muy bien. Harley vendrá para intentar meternos prisa y cuando pregunte qué es lo que está impidiendo que el Joker reciba su cura, pienso señalar... Es el maldito murciélago. Coming up, we have just stay out here for a second because I want one of these guys to pick up the closest barrel. This is the place I get it at. I'm just gonna like lead one of them over here. Be one of them had to pick it up. That guy's had to pick it up. Another cool little time save here of having to instead of having to use the remote battering here to get with an electric, and just go into corner cover, and it basically puts Batman's like hitbox through the wall, so you can like we use it in any percent to get through a wall. We also use in this for that, and I think one other trophy. Alright, it's time for the Mr. Freeze boss fight.
Chris me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje, ya. No hay problema. Bruce, recuerda lo que pasó la última vez. This is like Intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado everyone's like, I remember everyone saying that this boss fight was like hard back in like the game released a couple years before, you know, or a couple years after, but this is probably one of the easiest fights. If you just know, if you replicate it every time, you know how Mr. Freeze behaves. In this case, he behaves by following your footsteps, which will just lead him into another trap. This probably is the best and most fun boss fight because there's so much variety with it. But it's definitely not super hard. So here, I think the upgrades that I want to get are I call disarm, height rope, power. This that remote battering thing actually like skips a Vicky Vale cutscene. We don't have to do it later, so we don't have to like watch it. And we get the catch remote battering Riddler challenge, which once again is required for 100%. No te precipites. El Joker se cabreará si metemos la pata. ¿Pero qué dices? Es imposible que falle un tiro para volarle la cara a esa periodista tan insufrible. Parece que los francotiradores que cubrían mi posición desde el sureste se han ido. La azotea del edificio Kitson está en silencio. O se han ido todos, o alguien los ha eliminado. Parece que hay un fallo en una Ha cesado el fuego de las torres Dini. Ya no veo a los francotiradores en la azotea del edificio de apartamentos. Maldita sea, hay una cámara rota en el sector 3. Cámara perdida en el sector 3. Aquí Vicky Vale, informando en directo desde el interior de Arkham City. I always say Vicky Vale. Aquí estarás a salvo. If you've seen that little flash, that was Mad Hatter. It'll definitely be important later. A little tech to get through the wall fast. ¿Cómo ha conseguido la gente del Joker hacerse con rifles de largo alcance en una cárcel de máxima? Or Stalker. El momento se acerca. La verdad saldrá a la luz. Now we have to put the puzzle together. Los 4 símbolos crean un sello maestro que parece encajar sobre el mapa de Arkham City. Now we know where to meet good old Azrael. Aquí Vicky, hablando en directo y con la esperanza de seguir así en Arkham City.
Now let's see if we have disappointment. Yep, that's just disappointment. We're actually gonna get far away from it so it doesn't show up anymore. And we're gonna reload. The phone we want to ring is 7116. Right now, 5716 is currently ringing. And now no phone is ringing. So that's actually good because that means that there might be a chance that we get the next one. 7116, very nice. Contesta mi teléfono y... So this is called a direct corner zip. I showcased this earlier. You do them on console, but it's actually way more consistent. Just keep it on PC. There's backup. There's other zips you can do on console. Hemos perdido una cámara en el sector 2. Tengo fallo en una cámara en el sector 2. Cámara caída en el sector 2. Tengo una cámara caída en el sector 1. Hemos perdido una cámara en el sector 1. El salón iceberg estaba repleto de esa asquerosa carne de la humanidad. Ahí podías encontrar cualquier cosa. Si tenías dinero, claro. Al principio parecía que iba ganando. Las cartas me sonreían y me vi sentado a la mesa del dueño. Por alguna razón pensé que podía ganar, que él jugaría limpio. Eché un vistazo por la mesa y vi a las personas a las que me enfrentaba. Tiburones del juego, matones, príncipes y el asqueroso enano que dirigía el local. Uno por uno todos perdieron o abandonaron. Las fichas se iban amontonando y solo quedábamos él y yo. Sal de una vez de... Ah, eres tú. La puerta está abierta, tío. Puedes entrar. ¿Has vuelto? So this is the museum backtrack we're going into. This is probably the best backtrack. And nothing you can really forget.
just a whole lot of strats. I was just checking for political prisoners. Los millones de Bruce Wayne. ¡Oh, Dios! ¡Es él! Oh. Well, it can't happen. Gosh. So next up, I had to reload earlier. Had to get this. El pequeño cabe potencia. ¡Gado es Batman! Right. So remember earlier we did the glitch that made us skip past this whole part of the game. Well, now we're gonna come back and we're gonna finish it. But since the gate isn't open because we didn't technically go through here, we have to go to the other side of this door. Reload. Oh yeah, I forgot. Yo que creía que la gente se inventaba esas cosas. I guess that wasn't even necessary with the new skips that we found, but I guess I just decided to do it. Actually, I think it is necessary.
lo suficiente. ¡Es él! So we're gonna try to make our way through this room without making any noise or alerting the guards to our presence. We have did that successfully. Now the next thing is this line launch trophy.
manipulating a phone call. We're just gonna keep entering and exiting. Nice. Mi carne empieza. Ahora no hay tiempo para eso. Be a very tight phone. Le llamaban el pingüino, ya en aquella época. Tenía los dos ojos, claro. Ese pequeño accidente no había ocurrido todavía. Y los dos ojos me estaban mirando cuando puse mis cartas sobre la mesa. El 6 de tréboles. El 6 de diamantes. Oh, puso cara de miedo. Se inclinó hacia adelante y pude oler el hedor a tabaco de su aliento. El 6 de picas. Y por último, el 6 de corazones. ¡Ah, qué gustado! Y entonces se echó a reír. Lanzó un eructo de humo mientras ponía sus cartas sobre la mesa. Carta por carta, mi corazón se fue hundiendo. Un 3, un 4, un 5, un 6, un maldito 7. Su escalera de color acabó conmigo. Había perdido. Y me arrojaron a la calle para morir. Sin Blanca. Tengo fallo en una cámara en el sector 2. Tiene buena pinta, ¿verdad? No. Parece que la gente del Joker está buscando a Mr. Freeze. ¿En serio? No sabía ni que estaba aquí. Yo tampoco. Una vez leí que todo lo que hace es por su mujer. Le pasó algo malo. Qué pena me da.
Batman visto. Sin contacto visual con Batman. Tienes que llorar, Kang. Solo tienes que hacer lo que yo te diga, ¿vale? Y oye, más te vale que no me cabrees, porque tengo amigos por aquí. ¿Ha explotado sin más? Nah, alguien le ha lanzado un cohete. ¿Sabes quién iba adentro? Creo que era Vicky Bale. Ya sabes, la periodista. Nunca me cayó bien esa zorra. Pues estáis de suerte. Si se ha estrellado en Arkham City es que está muerta. O pronto lo estará. Hemos perdido una... Cámaras del sector 2 perdidas. Sabía que... Se podría usar un rifle de francotirador para matar hormigas desde aquí arriba. Hemos tenido suerte. Dicen que Batman se ha cargado a los tíos que mandó el Joker a por el último cargamento. ¿Qué me vas a contar? Sí, si ves al murciélago es mío. So we're gonna go save Nora now and make Mr. Freeze happy. Hasn't been a lot to explain the last like 10 to 20 minutes because there's like so much like of the game just like backtracking. There's almost 400 trophies. ¿Y cómo vamos a decidir quién se queda con el cubo de hielo? Esa es otra. The strat here is to hack this before we get the cutscene for Nora. La mujer de Freeze está a salvo. Debería decírselo. Joker ha derribado.
tú salvabas a la Entrenamiento de señorita realidad Bale, aumentada yo me he activado. tomado la libertad de aumentar la seguridad en mi fundición. Siento tener que decírtelo, pero me parece que ni siquiera tú vas a poder entrar ahí. Ay, me Entrenamiento estoy de realidad emocionando. aumentada fallido. Casi no puedo ni pensar en que te vayas a morir ahí fuera. No dejo de verte muerto, tirado en la nieve. Entrenamiento de realidad Es lo aumentada único que me activado. hace sonreír. Entrenamiento de realidad aumentada fallido. This is probably the hardest Entrenamiento AR de challenge. realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada Yo. fallido. Yeah, it's gonna. Entrenamiento de realidad aumentada activado. ¿Crees que va a venir? Entrenamiento de realidad aumentada completado. Yo creo que Freeze le ha pillado. Ya estará atrapado en un bloque de hielo. ¿En serio? Sí, Freeze debe de estar bastante cabreado, ¿no? Es decir, el Joker le roba a la mujer, amenaza con desenchufarla. Es imposible que Freeze olvide eso. ¿Y cómo diablos sabes eso? El Joker me mandó llevar a la señora de Freeze a una furgoneta. Ni idea de dónde ha ido a parar. ¿Has visto qué pintas tiene? ¿Está buena? Está en un bloque de hielo. Si la descongelas, ¿estaría buena? Tengo entendido que si se descongela, la palma. Pero para contestar a tu pregunta, sí, está bastante buena para ser una tía medio muerta y congelada, supongo. Mola. ¿Pero qué te pasa? A mí no me pasa nada. Es solo que llevo tanto tiempo en este sitio que si se me parece una pipita medio atractiva, no me molesta que esté un poco fría. Tú ya me entiendes. No, no sé lo que quieres decir. Sí, lo que tú digas, pero estate atento a Batman. Que sea rápido, chicos. Tengo una operación muy importante y estoy que me muero porque me dan. Sigo atrapado en Arkham City y el Joker sigue dándome órdenes. Nada cambia. Tengo cámara caída en el sector 4. Somos los amos de Arkham City. Esta caja está Cámara llena de perdida en el sector 4. Por eso está enfermo, ¿no? Supongo. No es venenoso, ¿verdad? Ni radiactivo ni nada de eso. ¿Has visto? ¡Ya no es Batman! Están mis malditos pitillos. ¿No te había dicho que me trajeses un paquete? Ya ha pasado. No he encontrado nada. Por favor, no es culpa mía. Es el murciélago.
caída en el sector 4. So this next skip is called Steel Mill 2 skip. This is why we went ahead and got the tightrope upgrade, because this skips going through like the whole of the steel mill. We're gonna come back through it later because we still have to get a couple of things. Very nice. We got it first try. This fight's pretty easy. ¡Por favor, para! ¡No aguanto más! ¡Tú ganas! ¡Me has vencido! ¡Espera! ¿He dicho a mí? Decía a mí y a estos tíos. ¿Se acuerda de mí, señora Brown? ¡No te preocupes, Batman! Es prácticamente inofensivo. Batman, me estoy aburriendo. A lo mejor un poco de titán animaría las cosas. ¿A qué estás esperando? Oráculo, Strange está lanzando misiles. No. Tienes que pensártelo bien. Batman no puede dejar morir a toda esa gente. Mi rastreador no... Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Lanzamiento con éxito. Bajas entre los presos. So this is the steel mill backtrack. What's cool about it is that if you were to do this normally, there'd be enemies, but there's actually no enemies, so it's actually a lot faster. Just going nutty. And my bad, I turned down my headphone audio. I didn't realize that they were that loud. My bad.
serious. This game has like a thing with like the remote battering, like getting destroyed off of like 1 pixel. Another fun fact is that normally you go through there here, Stacy would counter you. I didn't get that. I didn't get that riddle. But Stacy would try to hit you with her bat. But since we already, the game thinks that we already came through here. It doesn't even exist. I guess I gotta do strats now. Just canceling the door. Fine. Da gusto volver a estar juntos, hermano. Fue un error trabajar. No soporto estar separados otra vez. Quiero que nos unamos, hermano. And a vital part to any 100% speedrun of this game is ungagging Harley.
No es que Batman vaya a aparecer de repente para pillarnos. Está muy ocupado. Ya veremos. Nos movemos. Cuidado, Batman está aquí. Tío, ¿qué pasó después? No mucho. Ha muerto. Tío, sí que debías de odiar a mi padre. No puedes imaginártelo. ¿Y se lo comió todo? No le di mucha alternativa. Estés donde estés, Batman. Te encontraré. Estamos subiendo. ¿Por qué subimos? No soy. ¿Dónde te has metido, Batman? No ha terminado. Objetivo alcanzado. Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos en el blanco. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 100. El escáner térmico de la zona muestra 15. No, 17 bajas. ¡Bum! Tacha otros 20 reclusos más. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Esto puede esperar. So this next upcoming glitch is called Protocol 10 skip. We're basically skipping having to scan the helicopters and everything. And we're just going straight to the end of the game.
Alright, so a very important thing about this whole section is not forgetting a single collectible. Forgetting a collectible means soft lock. Because we can't ride the elevator back up here because it is currently broken. Cuénteme. La primera fase se ha completado, señor. Las bajas superan las previsiones en las primeras posiciones. Bien, vuelvan a centrar los ataques en el museo. Quiero que la fortaleza de Cadepot quede arrasada. Afirmativo, profesor Strange. Señor, se ha completado el bombardeo inicial del museo. El objetivo no está destruido. ¡Qué decepcionante! Preparaos para abrir fuego otra vez. Quiero que ese museo desaparezca, capitán. Se te acaba el tiempo. Strange está matando a todo el mundo. Estoy casi en lo más alto. Le detendré. Lo sé. ¿Cómo ha conseguido hacer todo esto? Ha matado a cientos. Mando Tiger, estamos en la torre. Ni rastro de Batman. Trabaja con alguien. Y pienso averiguar quién es en cuanto detenga el protocolo 10. Continúen la búsqueda. Afirmativo, peinando la torre. Ni rastro de Batman en la torre, señor. Bien. Puede que haya caído. Seguid buscando por las secciones inferiores. Afirmativo, señor. Está ahí. Batman está ahí. Tal vez quiera morir usted aquí, señor Wayne. Eso podría arreglarse. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strange, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Yep, we didn't forget a single thing. Very good. Bruce, ¿estás bien? Hola, Batman. Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Ah, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. So Joker just told us that we need to fight him or Talia's gonna be die, so we have to go back. Repito, regresen a la base inmediatamente. The best way to go about this these snipers is to get on this area right here and just take all the snipers away. I'll see you soon. Bye. Then we just we have to hack that because it's a collectible. Hola, Batman. ¿Me oyes, verdad? Es que me parece que no vas
Yeah, my bad. I didn't mean to have the Discord ping stream. The fastest way to actually defeat Clayface is to get him to hate you and get him to come into one of the doors. Tendríais que estar matando a Batman, ¿os acordáis? Deberías estar jugando con... ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? ¿Qué estás haciendo? ¡No os quedáis parados! Vas a hacer que llegue tarde a mi spa. Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? Uy, lo siento. Muy pronto, ¿un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor? And the strat for this is to throw freeze grenades at his puddle. About 5 should do. And since this is lots of lore, I'll let the last cutscene play out because it's pretty good. Just to clarify, this is the last cutscene of the story. We still got some more. Aparta de mi camino, Batman. Tengo una cita con la inmortalidad. ¡Rápido! ¡La cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia. He envenenado a Gotham y vaya. No es ni hora de desayunar. Y todos sabemos que me salvarás. Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia.
Muere gente. Te detengo. Te escapas sin vuelta a empezar. Es como un chiste recurrente. ¡No! ¿Ya estás contento? ¿Quieres que te cuente algo gracioso? Incluso con todo lo que has hecho. Te habría salvado. La verdad es que... ¡tiene gracia! Right. I'll watch the Joker then. Joker se la está jugando a Batman. No está muerto. No puede ser. El Joker no. Oh, I can't select the wreck for some. Zona de Carbona se ha llevado todo el botín. ¿Cómo es que nadie me lo ha contado? ¿Quién está al mando aquí? Cámaras por todas partes. Pueden ver todo lo que hacemos, pero es como si les diera igual. Contesta mi teléfono y... ¿Te imaginas lo que fue eso, Batman? Estaba aturdido. Lo había perdido todo y estaba solo, llorando como un bebé, dando tumbos por las calles de esta ciudad, hasta que encontré la respuesta que había estado buscando. Estaba ahí, de pie en el puente Sprang, mirando al mar. Sentí la cálida brisa sobre mi piel y me sentí bien. Miré hacia abajo y me imaginé a mí mismo cayendo en los acogedores brazos de mi madre. Cuando apareció él, sacó el cuchillo y me exigió todo mi dinero. ¡Mi dinero! ¿Te lo puedes creer? Le miré a esos ojos fríos y desesperados y vi algo que me resultaba familiar, algo inevitable. Vi la perdición. Vi que somos todos iguales, atrapados en un miserable círculo vicioso que exige una salvación.
I am very sorry. I didn't know not to strip on. And then I didn't know that my Discord was like the actual audio was coming from Discord, the application. I thought it was an echo. I'm so sorry, guys. ¿Vemos a Blackgate? ¿No habían transformado esa cloaca infestada de ratas en un centro comercial? Creo que he encontrado otra víctima de Deadshot. Debería escanear la zona en busca de pruebas. La bala impactó aquí. Deadshot ha vuelto a atacar. No está muerto ni hablar. Deadshot se ha dejado un trípode. A lo mejor nos da una pista de dónde encontrarle. Deadshot ha cometido... La he encontrado. Estoy preparando una solución que remedie. Fortunately, not get this riddle somehow. There's another strat for this trophy. And trust me, not want to see what that would have looked like if I did a casual. That is like probably one of the slowest trophies.
Eres el único que no ha hecho lo que le he ordenado. Así que supongo que tendrás que llevarte una paliza. Por favor, no. ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! ¡Para nada! ¿Qué te pasa? ¿Vas corriendo a llorarle a tu mami? No sé dónde te has metido, Batman, pero esto no ha terminado. Very interesting glitch.
Esto no va a ser fácil, caballero oscuro. ¿Qué número va después del 3 cuando el caballero fracasa? La respuesta es 2. 1. Y el detective caballero oscuro no logra completar mi desafío. ¿Qué ha pasado, caballero oscuro? ¿De verdad te has pensado mi puzzle? Es hora de morir.
empieza con una garrapata y acaba con un shock. Tres, dos, uno. Y el detective Caballero Oscuro no logra completar mi desafío. Eso es trampa. Aunque no me sorprende. Sabía que era demasiado difícil para mí. Ahora que todos los contenedores de Titán están destruidos, debería volver con Bane a ver cómo está.
really like this team. I don't really know what to talk about in this part of the game. There's not really any lore. And I guess I could have explained the glitch that we just did. Basically, because we did Protocol 10 skip, so the door right there, locked, so we had to go around and over. Esto es una locura. Otra víctima. Tarde o temprano el asesino meterá la pata. Esperemos que sea esta vez. Igual que a las otras, le han extirpado la cara antes de la muerte con precisión quirúrgica. El cuidado empleado sugiere que el asesino está más preocupado con las partes que se lleva que con las que deja. Alguien se ha tomado muchas molestias en borrar sus huellas. Han usado lejía para destruir toda prueba forense en el escenario del crimen. A veces la falta de pruebas es lo único que necesitas. Buscaré partículas en la lejía y veré quién estaba tan empeñado en borrar sus huellas. ¡Cuidado! Esto es una locura. Tienen que darnos de comer, ¿no? Entrenamiento de realidad aumentada activado. ¡Cuidado, es el murciélago! Entrenamiento de realidad aumentada completada. ¿En serio? No sé dónde te has metido, Batman, pero esto no ha terminado. ¡Batman! ¿Más té, Batman? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Menuda pregunta. ¿Se lo cuento?
Parece tan confundido que tal vez debería. Pues es muy fácil, la verdad. He colocado una pequeña idea en tu mente, una especie de sugestión hipnótica a distancia. Es un tema muy complicado. Seguro que no lo entenderías, pero como puedes ver, funciona. Ahora eres mío y no hay nada que pueda hacer Strange para evitarlo. ¿Es que no vas a beberte tu té? Es un té especial, mi té especial, mi especialidad. Vete al infierno, Jarvis. En pocas palabras, te he hecho ver lo que más querías. ¿Qué era? Cuenta. Qué predecible. Eres igual que Alicia. Nunca haces lo que quiero si no hay por medio una absurda cantidad de controles psicoactivos. Pues si eso es lo que hace falta, menos mal que ya los has asimilado. Lo único que nos falta es el toque final. Un sombrero especial solo para ti. Ahora eres mi soldado, Batman. Harás todo lo que yo te diga. Harás todo lo que yo quiera. Me obedecerás a mí y solo a mí. Vas en un tren, vas atravesando el precioso y pacífico bosque y te quedas dormido. Estás... No, esto no está bien. No puedes hacer esto. Paradle. Deja que toque. Tierra. Imagínate. Sorry about the struggle thing. I had to go do something. Digo yo, es el asesinato de un profesional. Esto no me gusta. ¿Cómo sabemos que no somos los siguientes? ¿Qué ha hecho este tío para que alguien quiera matarle? ¿De verdad crees que hay un asesino a sueldo trabajando en Arkham City? ¡Oh, Dios! ¡Es él! Ven aquí, Batman. Te voy a partir la cara. ¿Una tercera víctima? Parece que estaba escondido detrás de ese coche cuando la mataron. ¿Cómo lo ha hecho Deadshot? Creo que he encontrado algo que relaciona. La bala dio aquí. Así fue como lo hizo. Deadshot hizo rebotar su disparo contra esta trampilla.
hacia aquí el murciélago. Sigo sin entenderlo. ¿Qué hace aquí este tío? 30 días tiene noviembre. Para que Batman no pueda pillar. ¿Has hablado con dos caras? Tonto. Eso no importa. Lo único que debes saber 28, solo uno. Y los demás tienen 31. Pero que el año bisiesto llega y se queda. Yo lo hizo. Mira, no hay ninguna conspiración. Somos un equipo, ¿vale? Trabajamos juntos y cumplimos las órdenes. Catwoman ha tenido suerte. Dos caras la pillará. Yo no quería hacerlo, pero él me obligó. Tenía a mi amigo. Al fin. Supongo que debería cumplir con mi parte del trato. Un acertijo para un murciélago. ¿Podrás resolverlo? ¿Has averiguado qué significan los números? Sí, es uno de los juegos de Riddler. ¿Te ha dado algo, no? Sí, es solo una caja, pero no sé qué es lo que hace. Ya lo averiguaré. Deberías volver a la iglesia. Allí estarás más seguro. Adivina adivinanza. Si me conoces, bien hecho, caballero oscuro. Lo has conseguido. Como un niño que aprende a caminar. Debería premiar este milagro y darte el paradero de la pobre doctora a punto de morir que pide ayuda a gritos desesperadamente. Riddler anda suelto por Arkham. Que yo... ¿30 días tiene septiembre? Con abril, junio y noviembre. Los demás tienen 31. Excepto solo uno, febrero. Que tiene 28, llueve o trueno. Este es el diario del Dr. Thomas Elliot. He completado mi obra. El dolor, si bien sigue presente, ha merecido la pena. Sufrirá por lo que me ha hecho. Sufrirá como yo he sufrido. Cuando me miro en el espejo, entiendo cómo se sintió Leonardo al acabar la Mona Lisa, cómo se sintió Miguel Ángel al completar su David. Mi obra me ha llevado mucho tiempo, pero ha llegado la hora de destapar mi obra maestra. Mi nueva cara está preparada. Ni yo mismo lo habría dicho mejor. Supongo que has venido para detenerme. ¿Tú qué crees? Creo que llegas tarde. Eres un asesino, un psicópata. Te detendré. ¿En serio? Pero si eres igual que... ¿Bruce Wayne? Tardé un tiempo, por supuesto, en encontrar a los donantes perfectos, injertar la piel y por último renunciar a mí mismo para poder crear esto.
6 personas han muerto. Una lástima, pero era necesario para completar mi plan. ¿Por qué? ¿Crees en una buena venganza a la antigua usanza? Para serte sincero, me da igual si crees o no. Wayne sufrirá y tú no podrás impedírmelo. Veo que estás muy ocupado con Arkham City, pero ya es hora de que me vaya. Reza para que no volvamos a vernos. La próxima vez no me sentiré tan generoso. So basically, with that last cutscene, the Hush cutscene, we just got told that that he became Bruce Wayne. This will actually, Cierra el caso del ladrón. funnily enough, this will actually matter in the next run that's happening. But basically, he tells us that we need to stay away from him, or else he's not going to be generous next. That's definitely not what Batman's all about. Staying away. Go head in. Dive in. Para este disparo, Deadshot tenía que estar tumbado. Su calor corporal ha derretido la nieve. Le tenemos, Oráculo. He visto estos interrogantes tempranos por todo Arkham City. Es increíble que Catwoman haya sacado el botín de la caja fuerte de Strange. ¿Cómo es que yo no lo sabía? ¿Qué es bueno para mí y potencialmente mortal para ti, caballero oscuro? No te molestes en estrujarte tu diminuta mente. Evidentemente la respuesta es mi puzzle final. ¿Salvarás a la guardia ignorante? Me sorprendería que pudieras.
Es bueno para mí y potencialmente mortal para ti, caballero oscuro. No te molestes en estrujarte tu diminuta mente. Evidentemente la respuesta es mi puzzle final. ¿Salvarás a la guardia ignorante? Me sorprendería que pudieras. Se suponía que no podías hacer eso. Esa sala era imposible. ¿Cómo has...? Ah, esto no ha terminado, caballero oscuro. Me habrás vencido esta noche, pero volveré. Oráculo, tenemos un Ya, escúchame bien. Todavía me quedan más guardias de esos, así que solo necesito... Encuentra mi teléfono, Batman. ¿Te imaginas la sorpresa del vagabundo cuando le arrebaté el cuchillo de la mano? Fue algo instintivo, fue algo precioso. En un movimiento le rajé el cuello y le concedí el regalo de la salvación. Fue todo muy rápido. Hay una subestación eléctrica en esta zona. Podría ser la que ha usado Red. ¡Batman! Por aquí, ha ido por aquí. Cuéntame. Que han metido a Bruce Wayne en Arkham City. Ojalá me dejasen 5 minutos con ese cabronazo aforrado. Que Riddler ha vuelto. He visto estos interrogantes tan raros por todo Arkham City. ¡Es el maldito murciélago!
Esto no ha terminado. No puede terminar. Mi cuchillo se sumergirá en ríos de sangre carmesí que brotarán de los agujeros que te haré en el cuerpo. No puedes negarme la muesca. Tengo que hacer la muesca. Es todo lo que me queda. Aquí hace más frío que en el muñeco de nieve. ¡He encontrado a Batman! Me da igual lo que hayas hecho ahí fuera. Aquí dentro eres... Joker reirá en... Nos llevarán a otra parte, no nos dejarán aquí. ¡Mi tabaco! Te lo he dicho. Me los han quitado. Lo he intentado, pero eran demasiado. ¡Cuidado, es el murciélago! ¡Batman! ¡Ay, no pelees conmigo! ¿Da miedo pelear conmigo, Batman? ¡Baja aquí!
Porque creías que podías rodear mi puzzle, ¿verdad? Hasta un mono con electrodos en los testículos habría dado ese paso antes que tú. ¿Dónde está? No he encontrado nada. Por favor, volverá. But it's okay because I have the next run and estimate and a whack for that run. Like 20 minutes. Like 45 minutes over. ¿Sabes qué es lo que odio? A los mierdas como tú. Un estercolero dejado de la mano de Dios. ¿Qué era eso? Tienes que llorar, quejica. Solo tienes que hacer lo que yo te diga, ¿vale? Si es que salto, pienso largarme de la maldita Gotham City. Dios, hasta lo intentaría en Bloodhaven. En cualquier sitio menos aquí. ¡Batman! He destruido los contenedores, Bane. Bien. ¡Danos el titán, Bane! ¡Ayúdame, Batman! ¡No podemos permitir que estos payasos se lleven el titán! Vas a morir esta noche. Esto te va a doler. Lo siento, Batman. Como te decía, yo he destruido el mío. Supongo que tú habrás hecho lo mismo. En cierto modo, sí. El titán es demasiado potente para usarlo contra mí. Lo necesitaba todo para mí. Ahora, hazme un favor y muérete. ¡Ah! ¡No! Sabía que no podía fiarme de ti, Bane. Así que te he utilizado. ¿Qué? Muy fácil. Has recolectado lo que quedaba del titán. Ahora puedo destruirlo. ¡Para!
Esta zona contiene una de las subestaciones eléctricas relacionadas con Deadshot. Debería investigar más. Deadshot ha estado aquí. Usaba esta subestación para guardar su equipo y... ¿Una PDA? Está muy encriptada. Tengo que bypassear la seguridad si quiero averiguar más sobre Deadshot y qué hace aquí. Es evidente que Strange le dio esta PDA a Deadshot. Parece que entró en secreto en Arkham para eliminar a una lista concreta de amenazas para Strange. A ver... A Strange solo le quedan 3 objetivos. Jack Ryder, Bruce Wayne y Batman. Mierda. Trabaja por orden. Ryder es su siguiente blanco. Ha marcado su posición actual. Le matará en 4 minutos si no consigo llegar a tiempo. Puedes aguantar, niñita. Por favor. Arkham City, la mierda. Solo tengo 3 minutos para salvar a Jack Ryder. Has hecho que falle el blanco, Batman. Yo nunca fallo. Jamás. Ya te tengo. Se suponía que ibas a salvar a Mr. J. It's Harley here. Murciélago. ¿Crees que vas a poder conmigo? Muchos lo han intentado y nadie lo ha conseguido. ¿Has encontrado a Deadshot? Ya no es un problema. Le diré a Gordon dónde está y ya volveré a por él más tarde. Entrenamiento de realidad aumentada activado. Entrenamiento de realidad aumentada completado.
encontrado algo que... Real. Eso es, gusanos. Seguid andando. ¿Os acordáis de cómo se anda, verdad? Riddler, cuando salga de aquí te voy a hacer mucho daño por esto. ¿Me has oído? Vamos, señor Carlos. Para que usted pueda hacerme daño tendría que liberarse de la encrucijada en la que se encuentra actualmente y atacarme de tal forma que impida que yo apriete este detonador a distancia. Alright, so time is going to be ending. Lo intentará, eso lo reconozco. Going to Pero end dudo que pueda conseguirlo sin 3, volarse a sí mismo por los 2, aires. 1. Time. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. ¿De verdad esperas que me trague esto, caballero oscuro? Sé que no me matarás. Cierto, pero no puedes decir lo mismo de los demás, ¿verdad? ¡Mueve el culo, Riddler! No puedes decirme lo que tengo que hacer. ¿Voy a tener que darle al botón? ¿Qué? No. Ah, me las pagarás por esto, Batman. Thank you guys for the GGs. Pero no sirve de nada dejar que él lo Since sepa, ¿verdad? I still have more to do. That was a lot. Alright, and we reload to make sure that got everything. Yep. Alright, so I have to do first ending. I don't know if they want me to just just keep doing it. Gonna open up night. Alright, well I'm gonna be like right back. I have to take a break for a second. While we're waiting, you guys should have an argument about what skin we're using.